So I could sleep from one dormitory to another. Nisilale kwa kitanda moja. 2 consecutive. Yes, for no, in the same night. Same night. Really? Yes. Usipati, yani wasione umetulia kwa kitanda tu mahali pamoja for a whole night. No. Unalala St. Ignatius for 1 hour, unatoka unarukia kwa dirisha, unaenda unalala St. Clement because ziko zimepangwa hivyo. So I was shifting from one dormitory to another mpaka nione jua imetokea, then I can know okay, now I'm okay. Yeah, I continued like that mpaka nikakuwa mgonjwa. You're not getting enough sleep. Yes, nikakuwa mgonjwa sana. And then my colleague mwenye sasa ndio the only Kikuyu I have here, pia yeye kichwa yake kaanza kuruka. Because we could go to the inaitwaje mess hall. Tunakula chakula, tunatoka na yeye. Akikuja akifika kwa maua, anaanza kuchimba chini kama umbwa. Anachimba chini kwa maua, anafunika sahani, anaifunika. So nikajua hapa the only person I had close to me, kichwa yake chapa. Because alikuwa na kasimu. So alikuwa anapigia watu nyumbani, anauliza mko aje? Tuko msituni, sijui tuko wapi, sijui tunakimbia, sijui wamechomea kina nani. So a lot of stories alikuwa anapata, a lot of stories. So tukakaa na hivyo, nikimguide tu hivyo, alafu sasa ikafikia mahali sasa mimi mwenyewe nikakuwa mgonjwa. So the person who was contacted was the driver of bus. He was from the other community. So akapigiwa simu na alikuwa pastor wa a certain radio station ambayo iko Kitale town. Akapigiwa simu, akaambiwa kuna kijana hapa ni mgonjwa sana, anafaa kukimbizwa district hospital. The first thing aliuliza anaitwa nani? Na sasa venye alipewa jina anaitwa Kimani. Venye alisikia tu za Kikuyu name, akasema nakuja. Tulingoja for 2 days. It never came. Imagine being an IDP 2 times. This is not just a story, it's a life experience of one Peter Kimani. He's also called the Green Maasai. Today we're in Syokimau. He'll tell us how he ended up being an IDP 2 complete times and how he fled the country in search for peace and why he came back. And today he's telling us why he started an organization to campaign for peace in the country, and especially now that we're headed to the general elections. Welcome to today's episode of My Story. This is Peter's story. Good morning. Good morning, Yvonne. Peter ni nani? Peter Kimani ni Mkenya. Ni Mkenya wa kawaida. Why the Green Maasai? Amekuwa affected na violence mara mbili kwa hii country. In 1992 tulikuwa tunaishi na mama kule Kajiado. Waso Kidong to be specific. I was born 1988. Actually August 8. So I'm yet to ask my mom whether even the time was the same. 88. So tuliishi naye kule until I was the age of 4. So the first community that I was introduced to was the Maasai community. Alright. So at that young age, nilikuwa najua tu I am a Maasai. So because the children, the people that I'm playing with around, they were the Maasai community. Right. Can you speak Maasai? No, I had not yet learned how to speak Maasai because in 1992, that's when the violence happened. So 1992, the photo that you saw, the small boy, was taken in 1991 by my dad because he used to come over there to check on us because he was still doing his photography job up Kimende. So tulipokuwa pale 1992 clashes zika happen. My dad sasa akakuwa involved in other friends. Nilikuwa nawaona wanabeba rungu na mapanga wanaelekea kule kwa Maasai wanapiga. It was really bad because our house ikakuwa demolished. Chakula yenye mama alikuwa amelima, alikuwa analima mahindi na maharagwe. It was all destroyed. So unapata our life
our comfortable life there because I was really having a lot of fun. I have extra photos. Ni ile tu yani sijatoa zote. My dad used to come and take those moments. We were having a good time there. So the violence disrupted that. That's how we ended up coming back to Kambaa. At that time sasa ndio nilikuwa nimefika ule umri wa to start school. So hapo ndio nikajoin Kambaa Primary School. Na you know, someone who has been affected by that akiwa pale shuleni nakaa na ile kushtuka because you don't know, even if you are now inside a Kikuyu community that your blood is associated with, unakuwa na ile kushtuka kila wakati, unashangaa what kind of life is this. And of course saa ile uko pale the parents are talking. They are talking about actually the real events. You know, as a baby I was not able to see, but when they talk now, I could now see the whole picture, how the house was demolished and all that thing. So nikaanza shule pale, nikasoma until class 2. So that was around, actually before I started, 96 hapo hivyo 97, there was another election violence that happened. 97, and my relatives walikuwa naishi kule Molo. So what happened, wakati vita ilitokea, they all shifted to our house, hapa Kambaa. So unaimagine sasa, another people, watu wengine wamekuja, wamebebana, wameingia kwa boma yenu, and they're not going anywhere. Wamekuja kukaa na nyinyi sasa. And then my brother and dad, you know, they used to talk about that, the whole of that. And then I could open the folders kwa kichwa yangu of 92, now again 97, ndio hii tena happen. And now niko mkubwa kiasi, so I can listen. I could listen to all what they were saying. So my brother and dad sasa anapea dad story of what they have gone through. You know, I could listen, nasikiza. Mimi ni ule mtoto na nyamaza tu, niko mahali tunasikiza tu. You know, they could talk a lot of things, scary things, you know. Wa marafiki zao ambao wameuliwa kule, you know, they have lost a lot. They stayed with us for quite some time until everything cooled down, and ndio wakarudi. I think hata hawakurudi huko, nasikia huwa walienda place ingine kujenga mahali pengine. Kustart afresh. As a child listening to these conversations, what is that one thing that stood out for you from the conversations that this elder, you know, your father and his brother were talking about? Nini hiyo ili stand out ukasema things are really bad? At that age, ulikuwa unapata nakuwa na worry. It's like I've been born in a country full of violence. You know, as a kid, you don't see the whole country. You only see where you live, where you are playing around, and then everything looks chaotic. So unaona hiyo environment, it's not friendly anymore for me. So unapata I used to have a hard time, you know, thinking about all that. And then 1998, my mom started feeling like she's not comfortable again staying in the, you know, Kambaa hapo hivyo. And then she started this thing, I need to shift, nafaa kwenda, kuna shamba ingine huko Kitale, Kirita Farm. So my dad already alikuwa amenunua shamba kule. So my mom was like being pushed. No, I need to go. So ndio sisi tena 99 akachukua several of us, and then we headed Eldoret Express. Safari mrefu ya siku mzima. Tukafika kule. Now I'm in a different community, you know. Nimeishi na Maasai, sasa nimekuja nimekaa na Wakikuyu kidogo, sasa nimeenda kule, sasa is a mixture of different people. Hapo sasa ndio nimelelewa. Nikaingia primary school ya huko, inaitwa Pengi Primary School. Kuanzia class 3 nilienda tu nikaingia class 3. I was in class 2 hapa. So kwenda kule nikaingia class 3. So I was this clever boy, so nilikuwa na CV mzuri. Nikakuwa recognized. Unajua ukiperform vizuri, kuna ile unakuwa na the attention of the school, wanajua this is a bright boy. And then coming from this area near Nairobi, you are seeing as this, you know, rich kid. Yes. So hata ukionekana umevalia viatu, watoto wanakuangalia. So nilikuwa
unapitia kwa mahindi, unajua these are large commercial lands za mahindi peke yake. So unakimbia na bagi yako, unapitia kwa shamba, unakumbuka kwenye nenda kwa shule majority of them hawana viatu kama hizi, so I used to hide them kwa nyasi, naenda shule na fit in tunasoma, nikirudi nakuja navalia nazichafua sana tukirudi. So that's how I grew up until nikamaliza class 8 and then nika join secondary school. So you see, it's like my whole life now 9 years tulikuwa tunaishi kule, so nika join Cherangani Boys. That time it was a mixed, but vile tuliingia ndio tukaifanya ikakuwa boys school, so we were the first boys to make it St. Mark's Boys. So Cherangani kule kwa kina Kutunyi. So huko ndio nikasomea from form 1 mpaka form 3. Form 3 hapa ndio 2007 inafika. So 2007 sasa campaigns zimeshika kushika. Okay, to me it's like those memories za vita zilikuwa zimefade. So I was living this, I have new friends, I have I'm so happy. Unapata pia uko na ka girlfriend pale, you know, uko comfortable, uko tu sawa tu na maisha yako. Like 2007 the more ilikuwa inaenda kuisha pale hivyo mwisho hivi, the more ilikuwa inakuwa hot. Unaona tu wazee wanakuja kwa boma yetu, wewe mjipange. Sasa the Kikuyus, the few Kikuyus that were there, unakuja na bike, anakuja kwetu, anaambia mama, unajua sasa baba bado hako hapa Kimende, bado anapiga picha. So ni mimi ndio boy, tuko kule. Brother yangu mkubwa pia alikuwa kule, lakini unajua alikuwa ameoa na ako busy na maisha yake. So mimi ndio nilikuwa kwa boma. So I was like, since tuhamie kule, mimi ndio nilikuwa kwa boma na mama throughout all those 9 years. So I could see them coming, wanaambia mama, we chunga. Kaa kama umejipanga, sababu mambo inaenda kuharibika. So naanza kupata hizo traces of information zinakuja ndogo ndogo hivyo, and then sasa tukienda kanisa unajikuta other tribes are not coming, you are only Kikuyus in the church. So unapata hata kukiwa na mazishi pale, tukienda kwa hiyo boma unapata only one tribe Kikuyus, the rest are not joining in. So nikaona wow, ni kama tumeanza kutengwa. So and then pia marafiki zangu nikikutana na wako barabara, unaona mtu anatembea hivi alafu anakugonga live, na ulikuwa umemsalimia tu vizuri, anakugonga tu na anakusongesha kando. And this is someone umelelewa naye kwanza pale chini, mlikuwa mnalala kwao, analala kwetu hivyo. Yani ile maisha ya utotoni na umefika adulthood, umefika hiyo age, mumeishi na wao, lakini sasa ameanza kukuonyesha live hapa si we are not together. So kuanzia hapo sasa election imetangazwa, gari zikaanza kukimbia kwa barabara, zinatoka town, sijui nini imetokea huko. Fracas zikaanza happen sasa. Unajua unasikia sijui mambo mungiki imemwagwa kwa town, sijui watu wamefukuzwa, sijui polisi nini. So hata zile routine za kawaida, unaamuka mama anakamua ng'ombe, zikaanza kuwa mama tu anashinda tu amejishika anashindwa what next is coming from the gate. So kapata yani things stopped. So mimi niko pale na mom, mahindi tumevuna, tumekaa, and I could see mom now, she's like it's happening again. So wakati ilianza ku happen hivyo, pia mimi naye life yangu sasa nikaanza kukumbuka tena 92, 97, ndio ingine 2007 imeanza ku happen tena. So it was really bad because sasa watu walianza kukuja kwa boma yetu usiku, and then they could like you know they are coming there to confirm few things. It's like they are already demarcating. Wanasema hapa ni kwangu, hii shamba ni yangu, hii boma ni yangu, you know, live. Yes, unajua hata ule mwenye alikuwa tuseme kama mzee wa kijiji ashanyakua boma kadhaa, anasema hii shamba yote ni yangu na hizo boma ziko ndani. So they were doing it live, so they were not hiding anything. So unajua tu hapo hivyo hapa hivi so usiku inafika, unaanza kuona moto kule Mount Elgon, tulikuwa tunaiona vizuri sana moto venye nawaka. Unajua hapa hivi kimeumana. So hiyo ndio nilikuwa naenda form 4, so sikuweza kuingia kwanza, sasa juu kimeumana kabisa. So
tumekaa tu hivyo, tukaanza hao watu wakikuja kuja kwa boma, we could go to the forest, nenda na wachukua kina mam na hao watoto wengine ni wasichana, so I'm the only boys, like I'm the one to give guidance. Yeah, so na tunaenda msituni, tunalala huko hivyo, and then from a distance unaona how they are coming to the compound, you know, they are coming to the compound, na kule kwingine unaona already washachoma. So tulikaa kwa msituni, unaamuka ukiwa na ile dew asubuhi, kuangalia kama everything is okay, to tell them now you can wake up. Na kulikuwa na watoto wadogo pia, tunalala kwa nyasi huko, unaamuka ukiwa na dew, tunarudi kwa boma asubuhi, tunakaa kwa compound. Sasa hata kuingia kwa nyumba is not comfortable anymore. Food kupika, huwezi pika. Mandizi zenye zilikuwa kwa shamba zikiivia kwa shamba, hizo ndio unaenda kula, unakaa ile yani alert throughout. Yeah, so nikaambia mam, sasa hapa hivi naona kitaumana. Ikishaumana sasa hapa hivi itabidi sasa hivi tujaribu kufikiria kinye. But my mom don't want to come back because she has been affected twice. Yeah, na sasa hii nyingine may happen and she don't want to go back again to her, you know, place hapo comfortable. Huko already alikuwa ameshakuwa comfortable na maisha yake. So mimi nilikimbia Cherangani Boys. Nikaenda nikapanga huko hivyo. So kwenda Cherangani Boys, ile kujipanga ati nachukua box yangu nini kukafungwa. And that's how I was closed in that environment for 3 weeks. Huko nje, I think in the Minister of Security, sijui alikuwa anaitwa nani wakati huo, there were a lot of bombardment huko kwa milima ya Cherangani. There was a lot going on. Nikiwa kwa dormitory, ni vita, tunasikia tu marisasi huko hivyo. Vita. So hapo hivyo ndio niliangalia environment pia shule, nikarealize we are only 2 Kikuyus. Mwenye alikuwa destinate wangu pale nyuma, he was nowhere to be found. Hakuwa amefika. So until today sijaijua kwenye alienda. And several others that even the other tribe that was fighting us, I had a lot of classmates, and you know, I was the dormitory captain, so I knew many of them. And at that particular moment I could hear a lot of stories when I was there, because I used to sleep in like 5 dormitories per night. The reason behind was the deputy wa shule aliniita. He was from Luya community. Akaniambia, aliniita kwa field, kwa kona kule. Akaniambia, Kimani, kaa kama umejipanga. Yes. Yeah? Aliniambia kaa kama umejipanga na ujichunge sana. Kwa hiyo ukiangalia venye unaishi hapa hivi, na ukipata nafasi uchomoke. Because already alikuwa ameona I'm in the middle of chaos. So I could sleep from one dormitory to another. Nisilale kwa kitanda moja. 2 consecutive. Yes, for no, in the same night. Same night. Really? Yes. Usipati, yani wasione umetulia kwa kitanda tu mahali pamoja for a whole night. No. Unalala St. Ignatius for 1 hour, unatoka unarukia kwa dirisha, unaenda unalala St. Clement, because ziko zimepangwa hivyo. So I was shifting from one dormitory to another mpaka nione jua imetokea, then I can know, okay, now I'm okay. Yeah, I continued like that mpaka nikakuwa mgonjwa. You know you're not getting enough sleep. Yes, nikakuwa mgonjwa sana. And then my colleague mwenye sasa ndio the only Kikuyu I have here, pia yeye kichwa yake kaanza kuruka, because we could go to the inaitwaje mess hall. Tunakula chakula, tunatoka na yeye, akifika kwa maua anaanza kuchimba chini kama umbwa. Anachimba chini kwa maua, anafunika sahani, anaifunika. So nikajua hapa the only person I had close to me kichwa yake chapa, because alikuwa na kasimu. So alikuwa anapigia watu nyumbani, anauliza mko aje? Tuko msituni, sijui tuko wapi, sijui tunakimbia, sijui wamechomea kina nani. So a lot of stories alikuwa anapata, a lot of stories. So tukakaa naye hivyo, nikimguide tu hivyo, alafu sasa ikafikia mahali sasa mimi mwenyewe nikakuwa mgonjwa. So the person who was contacted was the driver of a bus. He was from the other community. So akapigiwa simu na alikuwa pastor.
wa a certain radio station ambayo iko Kitale town. Akapigiwa simu, akaambiwa kuna kijana hapa ni mgonjwa sana, anafaa kukimbizwa district hospital. The first thing aliuliza anaitwa nani? Na sasa venye alipewa jina anaitwa Kimani. Venye alisikia tu za Kikuyu name, akasema nakuja. Tulingoja for 2 days. It never came. Mpaka ikafika sasa Sunday, sasa mimi ni kubebwa navurutwa, nabebwa, napelekwa nje, narudi. So I remember it was on a Sunday, nimepata nguvu kidogo. Nikapigia huyu jamaa alikuwa na kasimu, nikamuomba, nikapigia mama, nilikuwa na namba ya mama. Kumpigia simu akaniambia tuko msituni. Nikamwambia mama, mimi niko mgonjwa na hakuna mtu anajishughulikia huku hivi. Mama alianza kulia tu kwa simu. And then so nikaona hakuna hata msaada mwingine naweza pata. So nikaenda, kulikuwa na ni Sunday, sasa kuna ile service inafanywa, sasa tukaenda mess hall. So nikienda mess hall, wanafunzi wengine walikuwa wamekaa chini. So nikaenda nikijishikilia na ukuta hivi. Cause already few days before ndio nianza kulalala kwa dormitories, nilikuwa naenda hivi nasikiza kwa ukuta ya dormitory wanafunzi wenye wako huko ndani. They were in groups talking of how many houses they burned. You know? Another one will brag how many people alichapa na mkuki. Kuna mwingine na brag how many, you know, niliua wasijui watoto wangapi, sijui nilichoma. You know, they were happy because they are the same community. And that's how they were being told by their parents. And that's how they were moving out there to do. Yeah? So they were bragging about it. So nikisikiza hivi, napitia njia nyingine. Naenda mahali pengine natulia peke yangu. So hiyo pia ili contribute sana, hata mimi mwenyewe kugonjeka tu, yani jua hata akili imekorogeka na sitoki kwa gate, siruhusi kutoka kwa gate. So hiyo Sunday kufika tu saa natembea na ukuta hivi, nilianguka tu. Kuanguka ilikuwa kitu saa 2, saa 3 ya asubuhi. Nilijisikia kitu saa 6. Already wanafunzi wengine walikuwa wamenichukua wakanipeleka kwa ile dispensary ya shule. Nilikuwa nimelazwa tu kwa concrete hapo hivyo. Kumbe venye walinibeba walipigia nurse. Walienda kutafuta nurse. Nurse alikuwa anakaa kwa teachers quarters hapo. Hakuwa mbali. Venye alienda kuitwa pia akauliza jina. Akauliza anaitwa nani? Peter. Amwambia nakuja. Nilikaa hapo mpaka almost saa 7 inaelekea. Tulikaa hapo sasa, venye nilijisikia wakaniambia tulipigia na kitambo. Unajua sasa they are honest with me because they know me. Nimekuwa kwa drama festival, so they loved me. You know, I was that kind of a good leader to them as a dormitory captain. You know, they used to have this good connection with me. So they could tell me, tulipigia na lakini alisema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So nika connect dots na ule driver venye alisema, nikasema hawezi nisaidia. So wakanibeba, wakanirudisha kwa kitanda yangu. Kunirudisha kwa bed. Yani hapo hivyo nilikuwa nimeisha kabisa, nimekonda kabisa hapa hivi. Juu sikuli for all that time, sikuwa nakula. Nikiwa pale kitu 6 hivi. Unajua ni zile double decker. Unaangalia kitanda ya juu, unahesabu uto to box. Si ni kama unahesabu tu masaa yenye imebaki, sasa juu life yako it's like you are no more. A friend of mine mwenye alikuwa ananiletea kangumu, alikuwa anaenda kwa shop, anabai kangumu, ananiletea kwa kitanda. And he was from another tribe. So alikuwa anakuja akijificha. Kwa sababu kutaka kuonekana ananisaidia. Alikuwa anakuja akijificha. Ananipatia. So hii siku Sunday kitu 6 jioni hivi. Akakuja kama amekimbia, akanipatia 2 tablet, 2 to kumeza. Ni at least it's usually kwa headaches. Hiyo dawa ya kichwa tu, jilikuwa naumwa na kichwa sana. Akanipatia nikakunywa. Alafu akaenda. Kuenda after like 10 minutes hivi, akarudi kama amekimbia tena kwa kitanda yangu. Akaniambia kuna mtu amekuja kukuona Vista Square. Kuja tuende. Akanibeba, akaita marafiki wengine wake, wakanibeba, miguu inavurutika chini. Siwezani kutembea. Tukafika kwa Vista Square. Kuangalia ni mama yangu. Alianza tu kulia. Venye aliniona. Venye navurutwa, nimeletwa, nikalalishwa kwa ile bench. Hapo ilikuwa garden, Vista Square ilikuwa garden. Nikaekelewa hapo. Mama kuniona alianza tu kulia. Alafu soja akakuja akaambia mama, usiache ukijana hapa, ametesekea hapa.
That's how alianza ku arrange na soldier venye tutatoka. So hata sikubeba kitu. Venye tu alinishika tu hivyo ndio tulitoka. Tukaenda mpaka district hospital. Kufika district hospital, I think nilifeel ni kama nimepona. Because people from Cherangani Hills, the vita yenye ilikuwa imepigana huko, watu wote walikuwa wamejazana, wengine wamekatakatwa, wengine a lot of things I witnessed. Yani nikafeel ni kama yani hata mimi mwenyewe nimepona. Wakanipeleka kwa daktari. Daktari akagombanisha, mama, mbona unaachilia huyu mtoto angekufa leo usiku huyu angelala. Alimgombanisha, ndio mama akakuja akampea story baadaye. Walimu wenye walikuwa nao nini, daktari akaelewa, wakanipeleka nikaekwa madawa sasa. Katulia. Kitanda ilikuwa tu yani mnashare watu kama watatu. Umelala hapa kwa kona kabisa, unajiangalilia wengine what's going on. So after 2 days in the hospital, 3 days ikielekea, mimi nikaona mimi niko sawa. Mimi sijakatwa mahali, sijafanywa nini. Nikaambia mama twende. Kufika kwa nyumba tu hivi nikaambia mama twende. That's how I arranged. I had to think like an adult. Nikaambia mama hatukufanya makosa kwetu kwenye tulitoka. Let's go. Bado kuna hiyo plot yetu na nyumba yetu bado iko. Because my brothers wale wengine na sisters walikuwa bado wanaishi huku. Tukakuja, tukarudi. Wakati huo ndio wakati Kofi Annan alikuwa amekuja. So mambo ilikuwa imetulia kiasi. So venye ilikuwa imetulia, at least barabara zilikuwa zimefunguliwa, alafu maaskari walikuwa wamemwagwa kwa barabara. So it was easy to pass. So that was the only escape route yenye tuliponea. Tulibeba vitu kadhaa, na chakula, tukakuja sasa hapa hivi. Sasa unaona hiyo ni 2008. Nikaambia sasa nimetulia akili. Kaambia baba, mimi nataka tu nimalize shule. Sitaki kupita. Nataka tu nimalize shule. Nijulikanange historia yangu nilimaliza shule. That's how tukaanza kutafuta shule. Shule zimejaa. Juu watu kutoka Rift Valley wote wamemwagika Kiambu. Mashule zimejaa watoto huko hivyo. So ilikuwa difficult for me even to find a spot ya kusomea. Finally tukapata mahali kuna shule ilikuwa bado mpya. So kulikuwa na wanafunzi wachache, kafiksiwa hapo hivyo. That's how I did my form 4. I actually did some of the subject alone because sikuwa na mwalimu. I did the whole year like physics and geography. I did by myself because there was no teacher. So ile nilikuwa nimesoma kidogo the previous years, nilijisomesha form 4 peke yangu na nikafanya exam kama nimesimamiwa peke yangu na askari. Na nikamaliza. Kaambia baba nimemaliza sasa. So nikahustle hiyo 2009. So unajua kuna hivi ile unaangalia life, unaona you can project for the next 10 years. Where will I be? And then there is this tendency in this country, like after every 5 years, it's like there is someone somewhere pressing a button, reset button. Hii country inarudi to a factory setting. Watu wanaanza afresh after every election year. So nikiangalia life yangu hivi naona I cannot make it in this country. Yes, nimemaliza high school, okay, university, nini, then I'll be going back to number one, then naanza upya tena. Mimi nikasema I need to look for a country anywhere that there's at least project my next life for 20 years, nijue where I will be in the next 20 to 10 years. And that's how I started the process ya kutafuta passport. In fact, nilikuwa napewa forms huku Nairobi, narudi nyumbani naambia mama weka kidole hapa, hata hakuwa anaelewa ni nini nafanya. Anaendelea takajaza, nilikuwa natupesa kidogo. Nikatafuta passport, nikapata. Passport ilikuwa inalala kwa pilo. Nilikuwa nailalia hivi. Juu opportunity yote ikitokea ni kuchomoka. So hapa Nairobi nilikuwa nakuja na rafiki yangu mwingine, tunaangalia, kuna agencies wengine walikuwa wanaambilia watu makazi. So haja yangu kubwa haikuwa kutafuta kazi. Haja yangu ilikuwa tu niondoke tu. Unajua kuna ile unajipanga unasema nimekula shida kwa hii nchi, nimehustle sijapata do. So I need to go to a foreign country, work for a specific number of years and then come back. Nikuwe nimejipanga. I was only 20 years. So akili kama hiyo sikuwa na najua tu yani hapa nataka tu kutoka. Nataka tu just to leave this country for once. Na hivyo ndio nikapata opportunity, kulikuwa na cleaning job. Nikasema I don't need to be clever to do this kind of job. You don't have to have certificates to do this kind of job.
Nilienda hapo nilijitetea kwa Wasudanese. They were the one doing the interview. Nilijitetea nikawaambia mpaka mimi hata nimefutwa kazi juzi. I have been retrenched. Yeah, I need to go out. So wakaniangalia hivi nikawaambia mpaka venye ninajua kuosha. These Sudanese guys, they were doing the interview and I convinced them why I should go, why I should join them. So finally I got a chance. Na nikatoka. So I remember I had only 500 bob. Ilishia kwa njia. Nilichange ikakuwa dollars. Na wakati huo dollar bado ilikuwa kidogo. Kulinganisha na shilingi ya Kenya. So ile pesa hata ilishia kwa njia tu. By the time tufike huko hivyo, Qatar was this country that was not famous as it is today. Ilikuwa hata sikuwa najua kwenye naenda. Actually, after I landed, maybe 3 weeks later, that's when I knew exactly geographically kwenye niko. Yeah, because I had this diary. Ndio nikaangalia nyuma ya diary, nikaona the world map. Nikasema now let me trace where I am now. Nikaanza kuangalia Kenya, Qatar, nikaitafuta mpaka nikajua. It's a very tiny country, very small. Nikajua kumbe niko hapa. That's how in Qatar starting over. Okay, at that age I exposed myself to a militarized kind of setup. Because in such countries, you live like the way, you know, when you Maasai wanaishi. It's a men labor camp. You know, alafu I was a young fellow. Even I remember because tulienda na one ticket ya watu almost 30. So when we landed there, even the rest could ask me, "We kijana mdogo, badala usome unaenda wapi?" You know, and then sasa kwa hii environment ni men only, ni kazi unarudi nyumba hivyo, kazi hivyo. Yani it's kind of like because we were living in this bomb proof kind of containers. Yeah, it's a labor camp. Ukisikia labor camp, it's a very extreme environment where you don't interact with the residents wa huko, you don't even, unaambiwa wewe fanya kazi unarudi hapa miaka yako 2 ishe ndio sasa ufikirie mambo yako. And then the climate, temperatures inaenda mpaka 57 degrees, so you cannot even walk outside. Most of the things we are doing indoors. So your environment, I think when it comes to mental health, I was not supposed, at that age, I was not supposed to expose myself to such kind of work environment, because it's extreme when it comes to weather and lifestyle. Wakati nilikuwa nakaa pale, it's a policy of that country to put nationalities together. Egyptians mnafaa kuishi peke yenu. Kenyans mnafaa kuishi peke yenu. Ghanaians, Nigerians, hivyo. So I was living with Kenyans. So it's a labor camp, but you are living in the same area with Kenyans. So nikiwa pale hivyo, wa Kenya tuko nao pale, mambo ya tribalism wamebeba kutoka Kenya wameipeleka huko. I could see those traces. Unaona watu wanaanza kurushiana maneno. Now day in day out you start remembering a lot of things. Yani nafikiria nimetoroka shida. Then I am in a foreign country and people are still having this kind of mindset. Looking at the situation, nikasema kumbe sijatoroka. Bado niko kwa hii mix. And it's as if I'm going to be in this mix for a while, because now in living this environment. Then I said I will not run away anymore. I will not run away anymore. I must find a solution to this problem. And what was the solution? The solution was to look at how many tribes we were in that place. And having the Maasai background in Kijabe, I said now from today, I am a green Maasai. I am Maasai. Actually nilikuwa naitwa Maasai wa Doha. Doha is the capital city of watu wakaanza kuniita Maasai wa Doha because I had this shuka and I could make it ile kinywele kia Maasai, and then niko na rungu nimekaa tu na wakala. So people started like, oh, this guy is doing something unique in a foreign country. Wengine wao pia wanaanza ku join. So my room with my colleagues,
ambaye ako kule pia anaitwa Zakias Njuguna, and then the environment in the room now became so interesting. Tulikuwa tumeweka mpaka bendera za Kenya, and then people became like a small embassy. So different people will come, and then we put them cultural songs, patriotic songs. You know, it's like it became like a home away from home. You know, you're a Luo. I appreciate the way you wear. I appreciate your tribe. I appreciate the way you do your things. I'm a Kikuyu. This is how I do my things, and I respect how you do it. You're a Luo or a Kamba, whatever. Tunakuja pamoja, and then we could dance together. So hii kitu ikaanza kugrow, and you know, this is a desert, so we had to think of a way of how to keep these people busy. So we did the environment conservation. But this is a desert. How do you conserve environment in a desert where temperatures are this extreme? So unapata kuna hapo nje kwa hizo ni cabins, kuna zile places za maua. So we used to plant flowers. Company wananunua miti. Lazima ununue because they doesn't grow. Yeah. Wananunua, tunawasaidia kupanda. That's where the word green came in. To conserve the environment means life. Yeah, so the green came in. You're conserving, you're trying to conserve the culture, the diversity, cultural diversity. You're trying to conserve that as well as the environment. The Maasai, that history of mine in Kajiado, they are bringing. And also, it's surprising that when you go out there, people out there refer Kenyans as Maasais. Yeah, whether you're a Kamba or you're a Luo or a Mzungu akikuona tu hivi, anajua ukimwambia tu wewe ni Mkenya. Maasai, can you jump for me? Buruka. So they refer Kenyans as Maasais. So ika blend vizuri na jina ya organization. And then the troop is the different tribes, the different cultures, the different communities, you know, the diversity. So kaitengeneza hivyo, so ikakuwa Green Maasai troop. Haya, so tumeanza kutengeneza another community in a foreign land. So the local community wakaanza ku notice, there is this guy is doing this and this and this. Some organizations pia wakaanza kutu invite kwa nini zao, and then this community now started growing until the Kenyan embassy ikafunguliwa. So wakati Kenyan embassy ilifunguliwa kule, it was like we were doing diplomatic work already, because we could go out there in the media houses, because already tuko tumeshajulikana kwa magazines, tuko tumeshaanza kuwekwa kwa magazeti. So the Kenyan embassy was like, no, this guy are making our work easier here. Yeah. So our job is in the office, but this guy are already in the ground. So wakatu recognize, that was our first step. The recognition from the embassy, and then tukaendelea hivyo, wakatu host at the Kenyan embassy. So most of the activities sasa ika move from my room and outside to the Kenyan embassy. That's in Qatar. Yeah, so there was not even an office. The Kenyan embassy became like our home. We could do our meetings there. We could do all the activities, community service, everything at the Kenyan embassy. So, and then from there, the Qatari government now started seeing, there is a famous group in the media houses. So wanapata, okay, we need to incorporate them because they are a part of our community. So, and remember, this is voluntary. So unapata watu wengi wenye wanaenda jobs huko, you know, this is an isolated country where you're away from your home, your people, and then mtu anakuambia there is a group here you can join and then be at home. So it's like I created a home away from home for many migrants. Wakitoka Kenya, wakifika kule, there is a group, you're supposed to join these people, and then you will feel at home. You feel like you have not even gone anywhere. Unaendelea na kazi yako every Friday, because hiyo ndio weekend kule, na Saturday they join us, and then we could have this wonderful moment. The Qatari government, wakati wanasherehekea national days zao, Independence Day, wanatu include kwa program yao, na perform zile patriotic songs, kila mtu amevalia cultural dress yake, to do that. And then the Supreme Committee ambayo ina arrange the FIFA Club World Cup, ama Club World Cup yenye na happen this year. So when they started even building the stadiums, stadium moja ikiisha, Green Maasai inaekwa kwa program kwa kulaunch.
hiyo stadium. So the king of the country, we need green Maasai. to be, you know, it's now a Kenyan community ambayo imefanya even the locals to even love the Kenyans. And wakati tulienda huko, the Kenyans tulikuwa less than even 1,000, less than 2,000 hapo hivyo. And the foreigners, there are so many. You know, we foreigners actually, I mean the local, the citizen of that country, they were less than 1 million. And then we, the foreigners, we were almost above 10 million. Wow. So unapata in a foreign country, we are the one who are many. So being seen there, and then you are coordinating this team, and you are seeing the dream of Kenyans coming together, and then even the world is appreciating this. Sure. Because when you are performing at a FIFA club in the stage, people in Brazil are watching you. They are seeing this diversity in this group, and then they are seeing the togetherness. So it was so, even the delegates from Kenya, when they wakikuja kule, wanaona, hey, wakifika tu hivi, the locals are telling them, how are you green Maasai? And they are shocked. Even the Honorable Sankok, one day alikuja kule, and then alikuwa anaenda kwa hizo offices, and then he was referred to as, you are a green Maasai. So he didn't know what was this. Akauliza ambassador, what is going on? Akaambiwa kuna group inakuanga hapa imeweka mizizi. And the guy was, yeah, I'm also green Maasai. And also he wears the green. So he was so happy to be associated with the group. And then several other wakati kulikuwa na competition kule Hamad bin Khalifa, mambo ya sustainable development goals. Na sisi tunaenda upande wa peace. So we gave this interesting speech about our group, about our history and then all that. And we actually won the Peace Award from Hamad bin Khalifa University, iko huko Qatar. That's impressive. Yeah, so that is one of the major achievements towards peace, because it's all about bringing these different tribes together and telling them, no, we respect your differences, but we are one. Yeah, we are Kenyans. Yeah. So, and then Madam Amina Mohamed, CCS wa sports pia, alikuwa ameshakuja kule na akatuona, akasema amezunguka hii dunia ajeona something like this, and she was so impressed. Pia kuna mambo mingi watu wa kukimbia wakikuja kule, you know, they find a home away from home. They find people that are already there. So that's how the group is still there under the Kenyan embassy. Zacchaeus Njuguna is the one who is there. And 2020, when I had only came for vacation actually. But since I went there as a cleaner, nilikuwa already nimepromotiwa sana. I went as a cleaner, but I came out as a operation supervisor. Nice. Because I had done my studies also there. I think that's a story for another day. Definitely personal. Yeah, so being in that capacity, I was able to approve my vacation for a long period, because unapata Kenya sikuwa nimepata hiyo experience mzuri ya kuhustle Kenya. So unapata vitu mingi zenye najaribu kufanya ku Kenya hazifaulu. So I had to come, stay and do things by myself. So that's how I came 2020. Na nikaanza kufanya mambo yangu hapa. Alafu sasa COVID sasa ikakuja. So my ticket was extended. So while I was here, I was feeling like, no, I think it's my time now to be home. Okay. I feel like there is some responsibilities that I'm supposed to do. There's some things that I'm supposed to do here and cannot be done when I'm there. So since I'm the founder of the organization, I said, no, I have to continue with my mission of bringing the country together. So 2020, 2021 imeanza, nikaanza kufikiria mambo ya 2022, zile folders zinaanza kufunguka afresh. Ukianza kuona kwa news venye watu wanarushiana hivi maneno, nikaanza kuona hapa kinaweza umana. I need to do something. You know, we're still in the political period right now. How do you see your organization plugging into this? Since it's something that I have achieved there in Qatar, I didn't find it difficult to start it over here. And since you are the original person with the same idea, I didn't find it difficult to move around. So already we have a group, more than 30 people who are already members of the Green Maasai. And you know, I have to look like strategically how the peace can be achieved.
So one day I was sitting down, I was preparing this project, peace campaign project. And then my wife told me, when my wife looked at the project, she told me, whatever you're preparing here is bigger than you. Yeah. You need actually a team of experts to come on board and be able to even expound it more so that it can fit exactly in this country and the way you want it to be. And that's what I did. We brought in some experts and we sat down. I gave them my concept, because the concept was to bring to the 45 tribes, make them wear their cultural attires. Yeah, make them wear their cultural. Mkamba anavalia Mkamba, Mkikuyu anavalia Kikuyu, Mkalenjin hivyo, Mtaita, Murendile hivyo wanavalia hivyo. They are different attires, the 45 recognized. Hata kama ni Msomali, you know, is also part of the recognized. Hata kama ni Muamerika mwenye amerudi Kenya na as a Kenyan American, to wear the way they are supposed to wear. And then you have this team of 45 individuals wearing their different colors. And then be on a caravan, you know, these campaign caravans. And then make them sing the national anthem. Nice. Patriotic songs that bring Kenyans together. Yeah. And then move around the country, the 47 counties, and ensure in every ward we plant a tree of peace. Like to happen, these things to happen before the election. Before and during and after the election, and to continue this activity until we ensure a peaceful transition has happened until 2023. Yeah, and you see even hata 2023 ikifika bado kuna ile tension bado, especially saizi bado kuna hiyo tension kubwa sana. So having different tribes come together, even the leaders can see, no, we tunakosea watu. Yeah, like, it's like we are even welcoming them because they belong in one of them. Yeah, they belong in one of these 45. So they have to fit in and see, no, we actually need peace because peace is expensive. Yeah, because going back to where we were 2007, hiyo ni kurudi nyuma mbali sana. So we have this peace campaign that we prepared, and we are on the process to implement it, to at least make sure hata kama hatutaweza kuenda all over the country, at least to make sure we have gone to those hot spots like Nakuru, Naivasha, Kisumu, Kibera, you know, those hot spots that we know for sure ni strongholds za watu. So when Right Honorable Raila Odinga akienda pande akifanya kampeni zake, our job is to go behind and tell these people, you have listened, no problem, but we need each other at the end of the year. His Excellency the Deputy President akienda pande pia kazi yetu tunarudi nyuma, tunaambia watu no. So Green Maasai is not politically affiliated to any political party or mambo ya politics. We are campaigning for peace and peace alone. So that's the project that is ahead of us. And when my wife told me you need more people, so we brought in even religious leaders and from both, you know, Muslims and Christians, all of them, and organizations that steer the peace in this country. They do activities in line with our whatever we are doing. And we were happy even to form a National Peace Consortium. That's good. National Peace Consortium was, I think, I don't know which date, we launched it at the 7th August Memorial Park, Pale Bomb Blast. We launched it and we made a media conference over there to tell people, no, see, we need each other at the end of the election. Yeah, all this political whatever is going on, it's okay. Listen to them, but ensure majirani zetu tunaishi tu venye tunaishi saizi. Tunaishi saizi. So that's what I've been doing, although it has not been easier. Hii ni Kanairo. Ni kweli. Na nikitoka majuu kidogo nilikuwa blank. So I'm actually a managing director wa Mumea Supplies Limited. Is a company that I manage with my colleague who is in Qatar. Because when I was in Qatar, I made a lot of friends. So majority of my friends are in Qatar, not here. So you find, actually Esther ndiye amenionyesha Kanairo vizuri. My wife ndiye amenionyesha Kanairo vizuri. Na pia nimegongwa kama watu wengine. I actually lost 3 million
kwa kampuni yangu. So Kanairo ni Kanairo. So unapata there are some challenges also when you are trying to do this something good, something happens, inakurudisha nyuma some miles, you know, some steps behind. But you don't give up. I don't give up because kuvunjika kwa mwiko Sio mwisho wa kupika. mwisho wa kupika. So I still push on at whatever happens. But my goal as a peace ambassador is to ensure the country stays peaceful. Even after. Even after. What message do you have for Kenyans right now? You know, listening to your story and now that how you've turned lemons to lemonade and trying to spread all this lemonade to all over the country. What message do you have for them? Yeah. So as a peace ambassador, I don't say like there is a kid here, there is I need to speak to a kid only, leave an old man. No. As a peace ambassador, I talk to everyone because when there is no peace, it affects each generation. It affected me when I was little. It affected me at a certain age. It affected me. So even if I continued to stay in this country, it could have affected me even when I was even at a certain age. So it affects everyone. It affects business people. It affects, actually, as we speak now, there is someone who is thinking of his business in Kisumu na anaishi hapa Nairobi. There is someone who lives in Kisumu na anafikiria kuhusu biashara yake ambayo iko Nairobi na anaanza kupull back. Sasa kama hizo kuna hizo mambo ya kudeliver vitu, anaanza kupunguza hizo mambo ya biashara kwanza. Unaona kama ni kama biashara yake inaanza kupungua kwanza mpaka election ziishe tujue venye kutakaa. So unapata it affects a lot. And my message is let us listen to these political leaders. Let them hear what they are, you know, they are selling to us. But the initiative, I mean the responsibility to have a peaceful country lies with us. So if I sit at home doing nothing about peace, nobody else will. So I have to come out. And then when I come out, the other person will see and they will come out and they will campaign for peace. Yeah, we will listen to them, yes, but peace is the first priority because a lot of things will happen when there is that skirmishes. Naweza sema, I think I am I'm one of that person who have seen the worst of this country. And I have experience of a country that is chaotic and a country that is peaceful. A country that is chaotic, even if you try to plan your goals and your vision, you cannot actually achieve them because you're being interrupted every now and then. But when you're in a country where it's peaceful, you can be able even to plan for 50 years and you will be able to achieve. I have lived there. I have lived in those different countries with peace and without peace, and I have seen the fruits of peace, and that's why I'm fighting for this peace. Yeah, to prevail in this country. Well then, we must commend you for a good job that you've done, both inside and outside the country. And thank you for using your story to inspire you to come up with something that will benefit everyone in the country. Even as we're headed to this direction, to the election period, we hope that this organization makes an impact in the country. And, you know, going forward, you continue preaching peace and growing this umbrella body to become even bigger. You know, in East Africa, who knows, we could go bigger than this. So we appreciate you. I would also like to mention that you know, it's a big project actually. It's going to go for a long time, and it's actually budget-wise $500 million project. So it's big because it's not only going to cover the caravan part of it. When you are going around the country, we'll be also be collecting information from people of how they want to have a sustainable peace in this country. It's not only going to solve this peace, it's for future peace future generations to come. To collect the information and also gather information from these people, and then look for experts who can compile these reports and come up with bills that can be presented in the National Assembly, in the county assemblies, can be discussed and then be passed to have a permanent solution when it comes to peace. So it's a labor-intensive project, and it's huge. That's why I also I'm also looking for organizations, corporates who would like to join the initiative, even the executive, Kina President. You're most welcome.
the deputy, the right honorable, and the political leaders to come on board, and even leaders from religious, institutions, schools, universities to come on board. Every little effort that can be added to this project matters a lot when it comes to our future and our children's future. So mmoja akiwa na caravan aseme na tunakupatia hiyo kwa siku 10. Thank you so much. Yeah, mwingine akisema I have a team here that wants to join, you're so much welcome. Mwingine aseme okay, niko mbali na this money can help. Our website Green Maasai Troop, we have a donation section where you can also contribute if you're in diaspora, because we created a home away from home in diaspora, and the vision actually is to duplicate the same idea that is in Qatar to all over the world. Wherever there is a Kenyan embassy in each country, in US, in Canada, in France, in wherever, we want to have Green Maasai in those countries. So that's those people who are in diaspora to feel home away from home. Yeah, so when you're in diaspora and you want to support the initiative, you're more than welcome. Most welcome. Yes. Well, there you have it. This has been Peter Kimani's story, and we thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne, and until next time, bye-bye.